today it's not my platform. I belong to the world of sport, but today is a platform for people who are sitting on this dais, and they deserve a lot of respect, because today the Kolkata Film Festival or the Tollywood or the film fraternity which we speak in Bengal or in Calcutta is because of the people who are on the dais. Thanks to Honorable Chief Minister, his team, his cultural team, his immediate office for making this program such a grand success. The Center of Art and Culture Bengal and the City of Joy Kolkata and all our filmmakers and all our directors and all our people who have taught me and who have made me whatever I am today. आज इंडिया में कोई भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल नहीं है जिसको देख के कहा जा सके बहुत जान है, बहुत जान है। ममता दीदी, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इन दिग्गजों के साथ इस मंच पर। आई एम सो थैंकफुल एंड सो ग्रेटफुल टू यू, एंड ऑल द बेस्ट टू द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, एंड लेट अस spread joy through cinema, let us enlighten through cinema, and let us entertain through cinema. And to end with, what kind of Mumbai girl would I be if I did not say this while I'm here? Ami tomake khub bhalobashi! Ladies and gentlemen, love is the only revenge. And for us, we filmmakers, our camera, our stories, our actors are the only tools to break the chains of division. So here is to love, to life, and to the enchantment of cinema. Thank you, Mamta ji, for making me a part of this extraordinary event. It fills my heart with immense joy and gratitude to stand before you today at the glorious International Film Festival. Kolkata for me is not just a city. It's a sensory experience, a journey, and a treasure trove of memories that have shaped my career and my love for cinema. Dhanyabad, Kolkata. May our love affair with art and storytelling endure forever. मानता हूँ आप लोगों की पसंद को, कलकत्ता वालों, एकदम जीनियस है, जीनियस, एकदम झकास. Thank you very much. एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता. 23 locations पर these films are being viewed. So I think this is one of the largest film festivals that I have been to. I'm really glad to be here. I absolutely enjoy this place. This is amazing. Now, Bengali connection in the film industry is fantastic. Today, the Hindi film industry is there because of the participation of all you people. When the film industry has started, our Hindi film industry was booming. বিশ্বজনীন, সর্বকালীন আপনাদের সকলকে, যারা এই ফিল্মে অংশগ্রহণ করছেন তাদের সকলকে আমাদের অনেক অনেক আন্তরিক ধন্যবাদ। বেঙ্গল ইজ দ্য ফিল্ম ডেস্টিনেশন, প্লিজ কাম জয়েন অ্যান্ড প্লিজ ইনভলভ আওয়ার বেঙ্গল ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি অলসো টু ওয়ার্ক উইথ ইউ। বাংলায় সিনেমা চলবে, ভালো করে দেখুন, আনন্দ করুন, মজা করুন, হাসি মুখে থাকুন, আর সব সময় মনটাকে ভালো রাখুন, দেহটাকে সুস্থ রাখুন। মনে রাখবেন, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আজকে কিন্তু আমাদের খুব আনন্দ দেয়।